All students are welcome to next chemistry lecture of solid state. Dear students, today we are here going to discuss about the next half part from point number 1.6, packing of particles in crystal lattice, that is 3D structure. How 3D structure of any crystal solid is formed. So before that we just take a review of first day and 2D structure. If we arrange the particles in a row, that is also called as pairs. If we arrange these pairs in row, the first 1D structure is formed of given structure. Then how 2D structure is formed? 2D structure is formed in two manners. First one square close packing and second one hexagonal close packing. So if we arrange the 1D structure one over another, that is they are stacked over each other so that the spheres are aligned vertically and horizontally, there is a formation of 2D structure. If the first row is same and second row is third row, also all rows are same, then this structure is called also AAA type structure. In this structure or in this square close packing, each sphere attaches to four another spheres. So the coordination number for square close packing is 4. And in hexagonal close packing, if you arrange the first row 1D structure and second row in the depressions of first row, third row is arranged in depressions of second row, and so on, then we obtain or get a structure that is ABAB type of structure. That is, if we join the spheres, or here if we consider the one sphere, it covered by 6 spheres and the centers of these spheres are connected by a single line, then there is a formation of hexagon. So it is termed as hexagonal close packing structure. Now students, we move towards the how actual 3D structure is formed of a crystal. That is next C part of this close packing in 3 dimensions. Here stacking of 2-dimensional layer give rise to 3-dimensional crystal structure. 2-dimensional square close packed layers are found to stack only in one way to give simple cubic lattice. And 2-dimensional hexagonal close packed layers are found to stack in 2 distinct ways according to 2 crystal structure. First one HCP, that is hexagonal closed pack, and second FCC face centered cubic structure. आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी फर्स्ट डी और 1D स्ट्रक्चर जर अरेंजमेंट त्याची केली, एकावरती एक अशी अरेंजमेंट केली तर 2D स्ट्रक्चर ऑप्टेन होतं. आता हे 2D स्ट्रक्चर जे आहे त्या ठिकाणी 2D स्ट्रक्चरचं स्टॅकिंग करायचं आहे. मग हे 2D स्ट्रक्चरचं स्टॅकिंग जर केलं तर त्या ठिकाणी आपणास 3D स्ट्रक्चर ऑप्टेन होतं. मग याच्यामध्ये आपण 2D स्ट्रक्चरमध्ये दोन पाहिलेले आहेत, एक स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग आणि दुसरं हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. तर स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगचं जर आपण स्टॅकिंग केलं तर त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला एकच त्या ठिकाणी 3D स्ट्रक्चर ऑप्टेन होतं, ते म्हणजे सिम्पल क्युबिक लॅटिस. हाऊ इट इज फॉर्म वी सी इन डिटेल्स. अँड सेकंड, जर आपण त्या ठिकाणी हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंगचं जर ते स्टॅकिंग केलं, हेक्सागोनल 2D क्लोज पॅकिंग स्ट्रक्चर, तर त्याच्यामध्ये दोन स्ट्रक्चर ऑप्टेन होतात त्या ठिकाणी. 3Dचे दोन स्ट्रक्चर, त्याच्यामध्ये पहिलं असेल HCP, लॉंग फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज packed 3D structure, and second face centered cubic structure, that is 3D structure is formed. So details how with diagrams we see in details. So first stacking of square closed packed layers. So students observe in diagram, in given diagram, how this layer is formed. Stacking of square closed packed layers generates a 3-dimensional simple cubic. Here the second layer is placed over the first layer so as to give its spheres exactly above those to the first layer. That is, in figure we see the arrangement of first layer on second on third and fourth and so on, we obtain the simple cubic structure. Here spheres of all R layers are perfectly aligned horizontally as well as vertically. Hence all the layers are alike and are labeled as A layers. So this type is described as AA type of structure.
आपण जर याच्यामध्ये पाहिलं तर स्क्वेअर क्लोज्ड पॅक्ड 2D स्ट्रक्चर जे आहेत एकावरती एक जर त्याची अरेंजमेंट केली तर त्या ठिकाणी स्पियर्स दाखवलेले आहेत बघा, आणि ते स्पियर्स एकावरती एक, आणि याच्यामध्ये जे अलाइनमेंट असतील एका रेषेमध्ये हे त्या ठिकाणी इट इज ऑल्सो वर्टिकली अलाइनमेंट आणि ऑल्सो हॉरिझॉन्टली अलाइनमेंट. दोन्ही बाजूने त्या ठिकाणी काय होते किंवा दोन्ही एक उभ्या आणि आडव्या ओळीमध्ये जरी पाहिलं तर त्याची एका सरळ रेषेमध्ये हे स्पियर्सचे त्या ठिकाणी अरेंजमेंट असते. अशी त्या ठिकाणी स्टॅकिंग केलं तर त्या ठिकाणी हे सिम्पल क्युबिक डायग्राममध्ये जर पाहिलं तर ते सेंटर जे आहे त्या ठिकाणी सेंटर्स जॉइंड बाय सिंगल लाईन्स देन ऑब्टेन अ क्युबिक स्ट्रक्चर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड इज primitive cubic unit cell of simple cubic. सिंपल क्युबिक मधलं त्या ठिकाणी जे प्रिमिटिव्ह क्युबिक सेलचं स्ट्रक्चर आहे तर त्या ठिकाणी हे आपल्याला ऑब्टेन. इट मीन्स सीन दॅट इन सिंपल क्युबिक each sphere touches 6 neighboring spheres, 4 in its own layer, 1 in the above and 1 in the. Therefore the coordination number for this structure is, that is square closed packed 3D structure, it is equal to number 6. आता इथं जर डायग्राम जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला ते व्यवस्थित दिसत नाही, परंतु तुम्ही जर त्या ठिकाणी इंटरनेटवरती यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून जर हे त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर जर पाहिलं तर तुम्हाला त्या ठिकाणी याच्यामध्ये प्रत्येक स्पियरला त्या ठिकाणी 6 स्पियर त्या ठिकाणी कवर करतात. त्याच्यामध्ये 4 त्याच्याच प्लेनमध्ये असतात, एक वरती असतो आणि एक खालती असतो, आणि म्हणून त्याला कोऑर्डिनेशन नंबर जे आहे, व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ स्पियर विच टचेस द any given sphere, coordination number is equal to 6. An example आहे polonium PO. So this is the first 3D structure formed. Now students, we move towards the next of stacking of 2 hexagonal closed packed layers in 2 ways. दोन त्या ठिकाणी टाइप्स मध्ये त्या ठिकाणी. So how the hexagonal closed packed structure is stacked. To generate a closed packed 3-dimensional hexagonal closed packed layers are arranged in particular manner. In doing so, spheres of the second layer are placed in the depressions of the first layer. The first layer is A and second layer is B. आपण जर डायग्राम मध्ये जर पाहिलं त्या ठिकाणी तर पहिला लेयर त्या ठिकाणी 4 स्पियर्स दाखवलेला आहे, आणि दुसरा लेयर जो असेल त्याच्या डिप्रेशन म्हणजे त्या ठिकाणी 2 लेयर मधला जो त्या ठिकाणी खालचा भाग असतो, डिप्रेशन्स पाहिलेला आहे त्या ठिकाणी आपण इन 2D स्ट्रक्चर. द डिप्रेशन्स आर ऑफ द ट्रायंगल शेप्ड. मग त्या डिप्रेशन्समध्ये बी लेयर त्या ठिकाणी काय करायचं, अटॅच करायचं. सो इट इज इव्हिडंट फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द गिवन फिगर, all triangular voids of the first layer are not covered by the spheres of the second layer. म्हणजे त्या ठिकाणी पहिला लेयर असेल त्याच्यामध्ये जे आपण त्याला वॉइड्स म्हणून जे एम्प्टी स्पेस राहतात ते सेकंड लेयरच्या सर्व जे स्पेअर्स आहेत त्यांना कव्हर केले जात नाही. द ट्रायंग्युलर वॉइड्स दॅट आर कवर्ड बाय स्पेअर्स ऑफ द सेकंड लेयर जनरेट टेट्राहेड्रल होल. म्हणजे पहिला जो त्या ठिकाणी लेयर असेल त्या लेयरचे जे त्या ठिकाणी वॉइड्स असतील, ट्रायंग्युलर शेपचे वॉइड्स असतील ते सेकंड लेयरनं कव्हर केले जातात त्या ठिकाणी. आणि ह्या त्या ठिकाणी कव्हर केल्यानंतर त्याच्यामध्ये एक त्या ठिकाणी एक स्ट्रक्चर तयार होतं किंवा त्या ठिकाणी एम्प्टी स्पेस तयार होतो, तो असतो टेट्राहेड्रल स्पेस. आपण जर त्या ठिकाणी डायग्राम जर पाहिली तर टेट्राहेड्रल वॉइड्स त्या ठिकाणी दाखवलेले आहे. टेट्राहेड्रॉन तर त्या ठिकाणी ॲक्च्युअली तुम्ही इंटरनेटवरती पाहिले खाली त्रिकोण आणि त्याला तिन्ही बाजूनं 3 त्रिकोण आणि त्याचं सेंटर एक असेल असं जे स्ट्रक्चर असेल ते त्या ठिकाणी टेट्राहेड्रल किंवा टेट्राहेड्रॉनचं स्ट्रक्चर आहे. तसंच साधारणतः ते नियर अबाउट तशी त्या ठिकाणी त्या आकाराचे त्या ठिकाणी होल्स तयार होतात, त्याला टेट्राहेड्रल होल्स ऑर टेट्राहेड्रल वॉइड्स असं त्या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर a tetrahedral void is surrounded by 4 spheres. On joining the center of these spheres, a tetrahedron is formed, which is enclosed the tetrahedral voids. And what about the remaining voids? जे राहिलेले voids किंवा empty space आहेत ते त्याच्याबद्दल काय? These remaining triangular voids of the first layer have above them the triangular voids of the second layer. The overlapping triangular voids from the 2 layers together form an octahedral voids. सेकंड वॉइडची डायग्राम पाहता ठिकाणी
की राहिलेले जे वॉइड्स असतात, एम्प्टी स्पेस असतात, त्याच्यामध्ये पहिले खाली त्या ठिकाणी लेअरचे 3 त्या ठिकाणी जे स्पेस असतील त्याच्यावरती दुसरे 3 लेयर्स असतील आणि त्याच्यामध्ये जो एम्प्टी स्पेस फॉर्म होईल तो त्या ठिकाणी जे ऑक्टाहेड्रॉन असणार आहे, ऑक्टाहेड्रॉनचं स्ट्रक्चर जे असणार आहे त्या ऑक्टाहेड्रॉनच्या स्ट्रक्चरसारखं त्या ठिकाणी ते फॉर्म होईल. हे 2 वॉइड्स त्या ठिकाणी फॉर्म होतात. फर्स्ट वन tetrahedral void and second one octahedral. The diagrams are given in your books on page number 10. Now students, we move towards the third step of formation of 3D structure. It is placing third hexagonal packed layer. पाहिलेलं आहे की त्याच्यामध्ये 2 टाईपमध्ये त्या ठिकाणी हे स्टॅकिंग होत असतं. ज्यावेळेला हेक्झॅगोनल स्ट्रक्चर क्लोज पॅक स्ट्रक्चर असतं त्याच्यामध्ये 2 टाईपमध्ये असतं. सो त्याच्यामध्ये पहिला असेल दॅट दी अलाइनमेंट द स्पियर्स ऑफ थर्ड लेअर विथ द स्पियर्स ऑफ द फर्स्ट लेअर. म्हणजे त्या ठिकाणी तिसरा लेअर जो असेल त्या ठिकाणी पहिला लेअर आणि तिसरा लेअर हे त्या ठिकाणी अलाइनमेंट सेम असणार. एका रेषेत त्याचे पॉईंट्स असतील किंवा स्पियर्स असतील. So the resulting pattern of the layer will be AB. This arrangement result in hexagonal closed packed, that is HCP. इथं त्या ठिकाणी डायग्राम दिलेले आहे. ए पेज नंबर 11 वरती 1.8 मध्ये ए जे आहे त्या ठिकाणी हे त्या ठिकाणी पहिलं जर त्या ठिकाणी पहिल्या टाईपमध्ये हेक्झॅगोनलचा तिसरा जो त्या ठिकाणी लेअर असतो तो पहिल्या लेअरशी सेम त्या ठिकाणी काय करायचं तिची अरेंजमेंट करायची. इथं दिसताना आपल्याला त्या ठिकाणी व्यवस्थित दिसत नाही, परंतु तुम्ही ॲक्च्युअल जर त्याचं स्ट्रक्चर यूट्यूबवर पाहिलं तर तो तुमच्या ते लक्षात येत जाईल. सो फर्स्ट लेअर इज अलाइन्ड विथ थर्ड लेअर अँड स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड एज AB अँड दिस इज नेम्ड ॲज HCP, दॅट इज हेक्झॅगोनल क्लोज पॅक्ड. Now the second way of placing the third hexagonal closed packed layer on the second is called the octahedral voids by spears of the third layer. काय म्हणलेलं आहे? The placing of third hexagonal closed layer on the second is to cover the octahedral voids by the spears of the third layer. सेकंड लेअर असतो त्या सेकंड लेअरचे जे त्या ठिकाणी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स स्पेस झालेले असते त्याच्यावरती जर आपण तिसरा लेअर त्या ठिकाणी बसवला गेला किंवा बसला तर त्या या प्लेसिंगमध्ये त्या ठिकाणी द स्पियर्स ऑफ द थर्ड लेअर डू नॉट अलाइन विथ द स्पियर्स ऑफ द सेकंड ऑर द स्पियर. म्हणजे त्या ठिकाणी सेकंड लेअरचे त्या ठिकाणी टेट्राहेड्रल वॉइड्स असतात त्याच्यावरती थर्ड लेअर असा त्या ठिकाणी पुटअप केला गेला की ज्याच्यामुळं की हे थर्ड लेअर त्या ठिकाणी फर्स्ट लेअर किंवा सेकंड लेअर बरोबर सुद्धा त्या ठिकाणी अलाइनमेंट होत नाही. म्हणजे तिसरा लेअर त्या ठिकाणी सी लेअर असतो. म्हणजे ए लेअर वेगळा, बी लेअर वेगळा, सी लेअर फर्स्ट सेकंड थर्ड. So this type is called as ABC type of arrangement. ABC. First layer in different from second is different from third, and this arrangement is result is called as cubic closed packed structure, that is CCP, and also it is termed as FCC as we seen in before that. So example of this one, that is according to first arrangement, that is AB is magnesium or zinc crystals are formed by this one, that is putting hexagonal layer in first manner, that is arrangement of first layer is aligned with third sphere, that is we obtain the HCP structure of magnesium and zinc. And in second, the voids of the second layer or the placement of third layer on the voids of second layer in such a way that the 3 spheres are not aligned with each other, that is first A, B, C, second B and third C. In this type of arrangement obtained is termed as ABC type and also termed as cubic closed packed structure or FCC structure. It is given in figure number 1.8 on page 11B diagram. So this is the how structures are formed. That is first 1D structure, 2D structure in 2 ways, that is square close packing, hexagonal close packing, and in 3D structure first one stacking of square closed packed layers to form simple cubic unit cell or primitive cubic unit cell. Second, stacking of 2 hexagonal
packed layers in two way. First way to form HCP, that is hexagonal closed packed structure, and second the cubic closed packed CCP or FCC structure. Examples of first one is magnesium zinc. An example of CCP or FCC is silver, copper, etc. So this is the and students. Last point from this one is coordination number in closed packed structure and number of voids per atom in HCP and CCP. So coordination number, what is coordination? Simply the sphere attaches to the given sphere. So in simple cubic structure, the results from stacking of square closed packed layers, each sphere is surrounded by 4 neighboring spheres, that is 4 units, as we seen in how 3D structure is. One is above and one is below. So coordination number for it is, that is simple cubic is 6. त्या ठिकाणी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जर आपण कन्सिडर केलं तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक स्पियर त्या ठिकाणी 6 स्पियरला अटॅच असतो. त्याच्यामध्ये 4 त्याच्या प्लेनमध्ये असतात त्या ठिकाणी, त्याच्या लेअरमध्ये, एक वरती आणि एक त्या ठिकाणी खालती, असं त्या ठिकाणी ते स्पियर असतात. म्हणून त्याचं कोऑर्डिनेशन नंबर जो असेल तो 6. What about in HCP and CCP? That results from stacking of hexagonal closed packed layers in two different, each sphere is surrounded by 12 neighboring spheres. आपण जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी सेकंड जे हेक्झॅगोनल क्लोज पॅक स्ट्रक्चर असेल त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर टोटल 12 स्पेअर्स असतात. त्याच्यामध्ये 6 in its own layer, 6, 3 above and 3 12, that is 6 plus 6. So its coordination number for HCP or FCC is equal to 12. It is asked for very short answers or for objectives for 1 mark. And student, last point, number of voids per atom in CCP, as we seen in stacking of 2 hexagonal closed packed layers. In first way there is a formation of tetrahedral voids holes, and in second there is formation of octahedral voids. Or how the numbers of these voids per atom is calculated in both structures, that is SCP and CCP. Void space in layers of different arrangement of spheres. The tetrahedral and octahedral voids occur in SCP and CCP structures. There are 2 tetrahedral voids associated with each atom. Tetrahedral voids जर आपण कन्सिडर केले तर प्रत्येक स्पियर साठी 2 त्या ठिकाणी tetrahedral voids असतात, आणि द नंबर ऑफ ऑक्टॅहेड्रल voids इज हाफ दॅट ऑफ टेट्राहेड्रल voids. म्हणजे जेवढे त्या ठिकाणी टेट्राहेड्रल voids असतील तेवढेच त्याच्या वन हाफ ऑक्टॅहेड्रल voids असणार. म्हणजे त्या ठिकाणी जर एका ॲटमला 2 टेट्राहेड्रल voids असतील तर एका ॲटमसाठी फक्त एकच ऑक्टॅहेड्रल void त्या ठिकाणी प्रेझेंट असणार आहे. म्हणजेच इफ वी डिस्कस इन फॉर्म्युला, इफ n डिनोट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n जर त्या ठिकाणी पार्टिकल्स असतील, ॲटम्स असतील, तर त्याच्यामध्ये टेट्राहेड्रल वॉइडची संख्या किती असणार? 2 असणार, म्हणजे 2n, आणि त्याच्या 1/2 ऑक्टॅहेड्रल वॉइड्स असतील, दॅट इज इक्वल्स टू n. सो दिस इज अबाउट नंबर ऑफ वॉइड्स पर ॲटम इन HCP and CCP. So students, the remaining points of this solid state are packing efficiency. Packing efficiency एक त्या ठिकाणी पॉईंट राहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स आहेत आणि लास्ट आहेत क्रिस्टल डिफेक्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन्स. 1.9 आणि 1.3 जो आहे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आणि लास्ट मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो त्या ठिकाणी कॅन्सल केलेला आहे. तर 1.7 त्याच्यामधला आपण काही पार्ट जो असेल त्या ठिकाणी 1.7.3 हा कॅन्सल केलेला आहे त्या ठिकाणी. तर तो पार्ट सोडून त्याच्यामधला 1.7 आणि 1.8 पूर्ण हा जो त्या ठिकाणी पॉईंट असेल आपण नेक्स्ट लेक्चर असेल त्या नेक्स्ट लेक्चरला त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो थँक्यू.